and I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize? Hello. എവിടെ സൗണ്ട് ആക്കാവോ ദിസ് ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോസ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സൗണ്ട് ആക്കാവോ? ഓർത്തം ബ്രോ വെൽക്കട ഗഫൂർ ബ്രോ ഹൈഡ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം. ഇത് ഫിറാസ് ബ്രോ ഹൈഡ വെൽക്കം. ആദ്യം റാങ്ക് മാച്ച് കളിക്കട്ടാ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു റാങ്ക് മാച്ച്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കണം. ഇത് ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ് ചെയ്യടാ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ. പിള്ളാറും റാൻഡം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കിട്ട് ഇടാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അയ്യോ മരണം മഴയും അടിപൊളി. Well, what a scene we have here. There's a real expected buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation. സൂപ്പർ ചാറ്റിന് റൈറ്റ്സ് കൂടുതലാ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് വരും. നിങ്ങൾ അതിന് റൂം കയറ്റാനുള്ള ചാൻസ് വരും. അതിനെങ്ങനെ ടൈമിംഗ് എടുക്കണേ? The defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto.
while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Just eases him off the ball. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. Sikayi pone Nandu bro welcome. Well, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. Casemiro. Morientes. Good ball, good take. Excellent challenge there, uncompromising. And it's saved. ആകാശത്തേക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പോയാൽ മതി ഒരു പ്രശ്നമില്ല. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their എന്താ പറയാ റോക്കറ്റ് പോകുന്ന പോലെ ആശിച്ചിട്ട് പോകില്ല വന്നു. Casemiro. പച്ച ദേശം കൊണ്ട് പച്ചാണ് കാണുന്നില്ല കുറച്ചോനെ. Pass, but can he get there? He's got away. Casemiro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's having a pop. Russell bro welcome Fakers bro welcome to my stream. Like adikada. Of the defenders. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ എന്താ പാട് റാങ്കുഷ് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാ മിനിറ്റ് റാങ്കുഷ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ല മോശമില്ല ഇല്ല ലൈക്ക് അടിക്കൂല ഞാൻ ഫ്രീയാ. മുത്തുപടി വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഇത് ഭയങ്കര മഴയും കാറ്റിലടാ ഇപ്പം പോയില്ല. ചിലവ് ലൈവ് അടക്ക് കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളെ എന്താ പറയാ വൈഫൈ ഇടക്കിടക്ക് ചതിക്കണണ്ടാ. എന്താണ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാത്ത? ഓഫ്സൈഡ്. അയ്യേ അയാളെ കാലിന് നടുക്കൂട്ടിയ ബോള് പോണേ. ഒരു പച്ച ജേഴ്സിയും നല്ല ലൈവ് വന്ന കേട്ടാ. ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അവരടിക്കുമ്പോ ഗോൾ ഇല്ലടാ. ഞാൻ 10 ഷോട്ടിന് ഗോൾ ചെയ്യൂല. അതാണ് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷമുള്ള പ്രത്യേകത. എടാ അമ്മായിക്ക് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കല്ല കാസമോ. എന്നാലും എനിക്ക് പവറിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് പവറിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. മോണ്ണ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടാ ഷോട്ട് പോതാ. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിയാ ഷോട്ട് പോയി. ആണക്ക് പച്ച ദിവസമാണ് കണ്ണി പിടിക്കണല്ലടാ. അമ്മയൊക്കെ അടിക്കണ അടിക്കാനൊക്കെ കഴിയും. പക്ഷെ എന്താ പറയാ മൂടില്ലാത്തൊരു ഗെയിമിലാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കണം. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve. അടിക്കല്ലേ കുഞ്ഞുമൊന്ന് അടിക്കല്ലേ. And we are ready for what follows in the second. And so the action is resumed. എടാ എന്തിനാണ് ടൈം എടുക്കണേ? Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Messi threads one in. Eto'o unable to make it happen for all his good intentions.
Cantona going forward, and he shoots. എംബർ ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ കളിക്കോ അവിടെ എല്ലാരും കളിക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് ഒരു 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാ. 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റള്ളി കളിക്കാം. ഹലോ പറ. 520 ഇല്ല മോനെ 300 ഉള്ളു ബാക്കി. എന്താന്ന് എണ്ണടിക്കാൻ പൈസ തന്നാ 200 സാധനം മുറുക. അന്ന് എണ്ണടിക്കാൻ വേണ്ടി 200 സാധനം പിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഓർമ്മയുണ്ടാ? എന്ത് 500 ചില റുപ്യ എണ്ണടിക്കാൻ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാ? അവിടെ എത്തി എണ്ണടിച്ചെന്ന് ഇന്റെ വണ്ടിക്കടാ. ആ എന്റെ ഗോൾക്കാൻ നോക്കാൻ ചെറുതാനെ. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. Has a look and plays it forward. Pirlo. And it's Messi. അതിന് മുന്നേ അടിച്ചില്ല. And reclaimed it in a trice. അതിന് മുന്നേ എത്ര ഉള്ളേ? അതെന്തിനാ? Looking for a runner. അതിനാ വെറുതെ വെച്ച് And he's gone long. That is ended up in എണ്ണടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. knocks it out wide and he's quick to return it. അതിന് 300 ഉള്ളൂ. Gattuso. Messi. Into the last quarter of an hour. എടാ വയനാട് പോയ ചെലവെല്ലാം കേസുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലടാ. ടോട്ടൽ 1000 പറഞ്ഞേ. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. അല്ല Lam. Oh, that's a great run he's made from deep. എടാ നീ അന്ന് എന്താ എണ്ണടിക്കാൻ ഒരു 250 ചോദിച്ചില്ല എമൗണ്ട്. സിനിമക്ക് പോരല്ല നമ്മള് സിനിമക്ക് പോരാ. അല്ല മറ്റേ മുത്തൂൻ്റെ പോരാ. അന്നേരം എണ്ണടിച്ചിന് 250 പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അയച്ചതാണ്. ഞാൻ എത്ര 400 ഇപ്പൊ And that interception was necessary. That's great positioning. So good from him. This interception, his positioning was. നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാളെ കിട്ടും ആൻസറാ. He has found the way through. Oh, really well played. Morientes ventures forward. It's Morientes! Oh, that could be pivotal. അതൊരു 3 ലൈക്ക് കൂടെ അടിക്കടാ. Calm, composed. അതൊക്കെ സെറ്റ് ബ്രോ. What a super goal. നമ്മള് പിടിക്കാൻ പോകൂല. പുഷ് ചെയ്യൂല. എന്താ ചെയ്യൂലടാ. And there was his third. Boy, he looks the business, doesn't he just? Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. എടാ അവസ്ഥ നോക്കടാ. 3-0 and things are starting to look. എന്താ പ്രശ്നം? ആരാ പ്രശ്ന? ആരാ പ്രശ്നം ഇത്? എന്റെ പ്രശ്നം. And time is up. എന്തോ വെൽക്കോടാ വെൽക്കോ. കവ കറക്കി കവ കയറിയോ? ഇല്ല ഞാൻ കറക്കില്ല. എന്റെ എമൗണ്ടില്ലടാ. കറക്കാനുള്ളതൊന്നുമില്ല. ഓറിയന്റസ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഗോൾ ചെയ്യിട്ടാ. എന്താണ് ഡിവിഷൻ തേങ്ങ ഇവിടെ പിരാന്നെങ്കിൽ പിടിക്കാം. അതൊന്നും പറയണില്ലടാ. ഒന്നും പറയണില്ല. അടിപൊളി. ഡിവിഷൻ മണ്ണാക്കിയാലോ? ഡിവിഷൻ മണ്ണാക്കി നമുക്ക് റെല്ലി കളിച്ചാലോ? പക്ഷെ അയാളുടെ കണക്കായിട്ടാണ് കോളും വന്ന് എന്ത് തേങ്ങ. ആ കോള് വന്ന ശേഷം 2 കോള് വന്നല്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലി വാ ബ്രോ. റെയ്ഹാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ വരാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. ജസ്റ്റ് ഒരു 4 മാച്ചും കൂടി കളിച്ച് ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ പാടിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാൽ പോരാ അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും. എനക്കെന്താ പറയാ തലേന്ന് പ്രഷറും കുറക്കാം. ഓറിയന്റസ് രാവിലെ തട്ടി മാറ്റി. അവിടെ എന്താ ഇന്ന് വന്ന അപ്ഡേറ്റിൽ എന്താ അറിയത്തില്ല. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കളിക്കാനില്ല. ഡിവിഷൻ കളി ഞാൻ ടി വി കാണാം. ഡിവിഷൻ തന്നെ കാണണേ കളിക്കണേ.
ആ അതുവരെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചടാ. എന്നുവെച്ചാ പറയുന്നത് 5:30 5:30 മുന്നേ 5:30 മുന്നേ ഞാൻ കളിച്ചതാ. 5:30 മുന്നേ ഞാൻ 6 കളി 7 കളി അൺബീറ്റൺ ആയി പോയതാ. അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തൊക്കെ 5:30 ശേഷം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാധനം വന്നില്ലേ, ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ്. ആ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഫുള്ള് പോയി. ഏകദേശം 1275 ഓപ്പോന്റെ ഒപ്പം ലീഡ് പിടിച്ചു. മറ്റേ പോകേണ്ട ടേസ്റ്റ് കോച്ചിങ് ഏത് എന്തിനിങ്ങനെ ടൈം എടുക്കണേ. ഇതാണ് ഒരു വൈഫൈക്ക് നമുക്ക് പ്രശ്നം. ഇത് സെർവറിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണടാ. പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ നൈസ് പ്ലേ ആണ്. ഗോൾ പോച്ചറിനേക്കാൾ അഗ്രസീവ് അവറേജ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലടാ ടിപ്പർ. അതല്ല പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, ജസ്റ്റ് എന്നാ ഞാൻ എന്താ പറയാ വെച്ചാല് പ്രോളിഫിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വെച്ചാല് അവര് നല്ലോണം വൈഡായിട്ട് കളിക്കൂടാ. ഈ ഗോൾ പോച്ചർ എന്താ പറയാ രണ്ടും നിന്നിട്ട് കളിക്കും. പക്ഷെ അറിയാ ഈ പ്രൊളിഫിക് ഗെയിമർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാക്കോട്ട് കളിക്കും. ബാക്കോട്ട് എന്നല്ല എന്താ പറയാ ഒരു വൈഡായിട്ട് കളിക്കും. എംബറേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രശ്നം. ഇതെന്ത് പ്രശ്നം ഇവർക്കെന്ത് ഈ പ്രശ്നം, ഇവർക്കെന്ത് ഈ സംഭവം? ഇത് നെറ്റ് കണക്ട് ആണല്ലോ, കളിച്ചതിന് ഭയങ്കര ലാഗും. ഓരോ ഡിവിഷന് ഉള്ള പ്ലെയർ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ചെയ്യുക? എങ്ങനെ സിയാദ് ഓരോ ഡിവിഷനുള്ള പ്ലെയർ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ചെയ്യുക? എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യാനാടാ മുത്തനി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായടാ? ഓരോ ഡിവിഷനുള്ള പ്ലെയർ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ചെയ്യുക? അവിടെ ഡിവിഷനിലുള്ള പ്ലെയർ ഓരോ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്ലെയർ കിട്ടും. ആ പ്ലെയർ കിട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് 10 ലക്ഷം റാങ്കിങ്ങിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് 10 ലക്ഷം റാങ്കിനുള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ റിവാർഡായിട്ട് അവർ നമുക്ക് തരുന്ന റിവാർഡാണ് ആ പ്ലെയർ. അപ്പൊ നീ പരമാവധി 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ, ഈ ഡിവിഷനിലെ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ നീ 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. റേസിംഗ് ആണ് ഒരു പ്രോ ഓഫർ ഒപ്പിച്ച്. ഇവിടെ ഒരു ആരും മുമ്പാ ഞാനെത്തി. സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ 10 ലക്ഷം. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 9 ലക്ഷം സേഫ് അല്ല മുത്തേ. സജിയേട്ടാ ഇവിടെ സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ കേട്ടാ. നിങ്ങള് പരമാവധി മുന്നോട്ടാക്കുക. മാക്സിമം 6-7 ലക്ഷത്തിനുള്ളിലാണ് നിർത്തിക്കാം. അവിടെ നിർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ ആളെ കിട്ടും. സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു 10 ലക്ഷം. അതെ ഈശൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ നോക്കി സാധനം കട്ടാണില്ല. വെറും ഒരു ഊമ്പിത്തനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജഡ്ജ് കൊനാമിയും. കാരണം ഞാൻ 1550 അടിച്ചാടാ. അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയേക്കണേ. നല്ലത് ക്ലോസ് ആക്കിട്ട് എടുക്കട്ടെ. നീ ഒരു ദിവസം കാണിക്കും ചിലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ. കാണിക്കോ? ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ 1550 ആ 5 ശേഷം 3 കളി ഞാൻ വെറുതെ കളിച്ചു നോക്കതാ. 3 കളിയും തോറ്റ്. ഞാൻ 0 ലോസാണ്. ഞാൻ 16-20 ലോസം കന്നായി. 16 ലോസം കന്നായി. ഓപ്പൊക്കെ ചുമ്മാ പാറി പോവാ. ലൈക്ക് സത്യടാ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം എന്താ പറയാ ഫിസിക്കലുള്ള പ്രയാസം ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാ. ഒരു ലെവലില്ലടാ ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും. ഞാനും 0 ലോസ്. എനിക്ക് ടീം വേറെ എത്ര കളി കളിച്ച് ടീം വേറെ ഒരു കളി കളിച്ചില്ലതാ. അവിടെ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകൾ തന്ന് സഹായിക്കുക. ഒരു ഗോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഗോള് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സംഭാവനകൾ തന്ന് സഹായിക്കുക.
അടാടാ ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ, ഇത് ഡിവിഷനിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ വൈഫൈ അല്ല, നെറ്റാണ് 5G. എടാ ഞാന് നെറ്റ് പോയില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നലെ 3 വട്ടം കളിച്ച് 3 വട്ടം നെറ്റ് പോയിട്ട് 3 വട്ടം തോറ്റേ. അതിന് മുന്നേ 4 വട്ടം കളിച്ച് 4 വട്ടം തോറ്റേ, കാരണം വൈഫൈ കട്ടായിട്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ഏകദേശം 10-12 കളിയോളം ഞാൻ വൈഫൈ കട്ടായി തോറ്റേ. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല, അതിൽ റിഗ്രറ്റും ഇല്ല, കാരണം മുമ്പേ വൈഫൈ നമുക്കറിയാലോ. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കളിച്ച് ഏകദേശം 8 ആൾക്കാർ 9 ആൾക്കാരും ഞാൻ തോറ്റിട്ട്. മഴ നിഫറലിയാണ് കളിക്കും 9 ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ദൈവത്തിന്റെ ഏകദേശം 6 ആൾക്കാർ തോറ്റായിരുന്നു. അപ്പൊ തോക്കുന്നതിലാണ് റെക്കോർഡ്, ജയിക്കുന്നതിലല്ല. എന്റെ ഗോൾപോച്ചറാണ് സ്റ്റാച്ചു, അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടാ. അതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇതിൽ പെർഫോമൻസ് തരുന്നുണ്ട് ഗോൾപോച്ചസ്. $20 10 പിന്നെ 4 ബ്രോ, കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ആദിൽ ബ്രോ വെൽക്കം. പ്ലീസ് വൺ കളിക്കാം. നെയ്മ ലിയോസ്മാൻ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ടോ കുറച്ചിട്ടാ. ഇതോർഫ് ഇറക്ക് സെറ്റ് ആകും, ഇതോർഫ് തന്നെ ഇറക്കിയേക്കണേ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. നിങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ആക്കണേ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം, വെയിറ്റ് ആക്കണേ. എടാ ഇവിടെ ഞാൻ തോറ്റോണ്ട് നിൽക്കാം. നമുക്ക് വലിയ ഓപ്പണപ്പേ ജയിക്കാൻ കണ്ടാ, ചെറിയ ഓപ്പണപ്പേ തോക്കണേ. ചെറിയ ഓപ്പണപ്പേ തോക്കണേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരെ നോക്കി നോക്കാം. And that gets things running. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks. Oh, good effort! Goal! Listen, the big names earn their reputation ഫ്രണ്ട്ലി for precisely എടാ ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ കിക്കാരി പാസ് കൂടാ. ഇതില് എന്നറിയാ, കിക്കാരി പാസും പോകത്തില്ല, ഒരു തേങ്ങയും പോകത്തില്ല. struck one, and he looks hungry for more. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And here's Del Piero. And here's Cruyff. കണ്ട സംഭവം കണ്ട, And he's there ഇതാണ് to അവസ്ഥ. bounce it away. അത് ഞാൻ ചെയ്താലെന്താ? ഈ സാധനം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം? And the pass is intercepted. Borussia Dortmund currently a ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഫോള്. hand with the lion's share of the ball. And this is Cruyff. He's going for goal. സാധനം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഫോള്. ഓപ്പോ നെയിം നോക്ക്, എന്താ Brilliantly. എന്താ ലോല Really must be thinking കോപ്പോ he has to സ്മൂത്ത് take സത്യയുടെ this ബ്രോ. forward. ഞാന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കും, F2P ഇട്ട് കളിച്ചാൽ ഇനി രക്ഷയുള്ളില്ല. അതൊക്കെ തീരെ ആവൂലല്ല. ഞാൻ F2P ഇട്ട് കളിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല അത് നോക്കാം. എന്തായാലും ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കോ, ഈ സീസൺ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കോ. Not pretty, but it gets the job done. ഒപ്പന്റെ പേര് നോക്കണല്ലേ. Manchester United have the chance to go the other way. And he's running through. പിന്നെ റെഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കണ്ണ് ഞാൻ പൊട്ടുകേ. About it. And he is going into that little black book. The player's body language here is a Must bit win. grim. നോക്കാം. It's not looking great at all. ഇവിടെ കണ്ണൊന്നും കുടിക്കണില്ലടാ. ഒപ്പനെ നെയിം നോക്കണം.
is there, and he can get that clear. Del Piero looking to add to his goal. Can he get on the end of this? Whatever happens, that's the kind of movement which Hey. gives us hope. Milambro, welcome. Now it's Diaz. ലോല എന്തുണ്ട് ലോലനൊക്കെ വന്ന് തിരിച്ചല്ലേ Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Good ball, good take. Raul takes a shot. Seedorf conjures time and space where few can. Robertson. Dani Olmo. Some intricate passing, looking to progress. Dani Olmo! ബ്രോ പള്ളി കളിക്കുന്ന കളി ഡിവിഷനില് പള്ളി കളിക്കുന്ന പോലെ ആവൂലടാ ജിസു നീ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല കാരണം ഞാൻ ഇടുന്ന ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇത് നടക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഡിവിഷനില് നമുക്ക് ആ ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടൂല നമുക്ക് എന്താ പറയാ സാധാ ഏജിന്റെ അപ്പുറം കളിക്കുന്ന ഒരു ഇതില്ലേ ഫീലില്ലേ ആ കിക്ക് പാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൽ കിട്ടത്തില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരെ സെർവർ ശരിയില്ലടാ ഇവരെ സെർവർ തീരെ ശരിയില്ല നമുക്ക് 5 ബാർ ഒക്കെ ആ സെയിം രീതിയിൽ കളിക്കാം It's Park Ji-suk. Juve. മനസ്സിലായാ And the whistle goes for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go and they head into the all square. Well, Jim, both had their moments. Well, it's definitely been to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. Borussia Dortmund are level pegging at half-time then. Great chance! Oh, fine stop from the keeper. Alvarez. ബ്രോ ബോള് കുറച്ചൊന്ന് ഹോൾഡാക്കി കളിച്ചു നോക്ക് ഫുള്ള് പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറും ആ ക്ലാസിക് ആണ് ബ്രോ വെൽക്കട അത് ശരിയാണ് ഫ്രണ്ട്ലി റൂം കുറെ ടൈം ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയി ഒരു സർവീസ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിക്കായിട്ട് പാസ് ഫ്രണ്ട്ലി പോകും പക്ഷെ ഇതില് നമുക്കൊരു ഓരോ സെക്കൻഡും വൈകിട്ടാ പോണേ And here's Del Piero. Well, he got rid because he was under pressure. Gattuso. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Lahm delivers. That has earned a reprieve for the time being. Juve in the hunt. He has found the way through. Stan with a fine tackle. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's picked his way through. It's a good-looking delivery. Well, that's the keeper's ball. That pass has been well intercepted. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Casemiro deals with that comfortably. കളി കണ്ടിട്ട് ഒരു മണക്ക് തോന്നണേ And there's the shot. ആര് പാടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കളി കണ്ടിട്ട് നാമ തന്നെ കെയ്യാണ് വീർത്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഇതന്നെയുള്ളേ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും നോക്കട്ടാ പല ഇതിന്റെ മുന്നേ ഡിസ് കളിച്ചോ ജീജിടാ ഒപ്പന നെയ്യും കണ്ടു ഒപ്പന നെയ്യും ഞാൻ കണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റണ്ടിങ് അടിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഒരു സമയം നമുക്കില്ല ഓപ്പോണന്റ് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റണ്ടിങ് അടിക്കണുണ്ട് എല്ലാതെങ്കിലും ഓപ്പോണന്റ് ആക്കണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം ബാക്കിയില്
ഡീസെന്റ് കളി നമുക്ക് ജയിച്ച് ഒരു ഗോളും അടിക്കണ്ടല്ലേ. Substitution for Manchester United. Number 9, Elhaj Diouf. Number 22, Danny Olmo. Threads one in. Chance for a shot. വേറെ എന്താ വിചാരിച്ച അതന്നെ വന്നില്ല ഇവിടെ. United. പിന്നെ ഇയാള് എന്തിനാണ് ഡിഫൻഡിങ് നിക്കണത്? ആരാ Is complete. An അതാരാ? opportunity strike, but he'll take it. ബോൾ He നോക്കിക്കടാ. will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? എടാ എന്ത് റോക്കറ്റ് വന്നിട്ട് പോന്നേ? Now he's running away. And Shevchenko! Andrei Shevchenko! എടാ എന്റെ സി ബി ഇല്ലേ? Goal machine! എന്റെ സി ബി He's got himself എവിടത്തേക്കോ ഇതാ absolute pinch. ഇതാരാ? And that should do it! Within sight of the finish line. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Manchester United now in a position far more desirable. നമുക്ക് മാത്രം Things പാസ് are much പോകത്തില്ല. healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. ഓ അമേസിംഗ്, റിയലി അമേസിംഗ്. Neymar. Well, that looks a decent ball. And no, that was never going to make it. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Can he finish? Well taken goal. Drama at the death. Is there time for one more twist? എനിക്ക് Lacking for neither time nor നോക്കി space. കളിച്ച് ജയിക്കാന്ന കളി ഉണ്ടായോളാ. Time is up, and there goes the whistle. Borussia Dortmund ജയിക്കാവുന്ന കളി ഉണ്ടായി. ജാക്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്, വെൽക്കം ബാക്ക്. കുറേ ആൾക്കാര് ബാക്ക് വരണല്ലോ. looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. ഇതെന്തെങ്കിലും തീരുമാനാക്കണ്ട. അടിപൊളിയാ ഗെയിം പ്ലേ അടിപൊളിയാ. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. 14 ലൈക്കായി. ഒരു 6 ലൈക്കും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. 6 ലൈക്കും കൂടെ, അത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി നല്ല കളിക്കാം. കോപ്പ് കളി ഇതൊന്നും കളിച്ച് തീരണ്ട മൊത്തേ. എന്നാന്നറിയില്ല, പാസ്സൊന്നും മര്യാദക്ക് പോണില്ല. ഷോർട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റർസെപ്ഷൻ വേറെ. ഈ അവരടിക്കുമ്പോ ഓപ്പോണ്ട് അടിക്കുമ്പോ അത് ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാം നമുക്ക് അഗൈനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണേ. 4 ലീക്കും കൂടാ. നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു സാധനം വരുന്നില്ല, നമുക്ക് ഫുള്ള് അഗൈനിസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. മതി, ഫുള്ള് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. ഈ ക്വിക്കായിട്ടുള്ള പാസ്സൊക്കെ നിർത്തി വലക്കാം. ഡിവിഷൻ 2 ഡിവിഷൻ 1 ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക. നോക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അതല്ല അല്ലേ? അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ലോല നീ എന്നോട് ട്രോളാണാ? ലോല നീ എന്നെ ട്രോളാണല്ലേ? ഇവിടെ ഞാൻ മുക്കി തോക്കാ, ജയിക്കണില്ല. ഒരേ തോൽവിയാ. 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's down to business here.
Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time... അടിക്കുമ്പോ സ്റ്റണ്ടിങ് വരാത്തെ Absolutely was. Now it's Bebeto. Aims beyond the defence. And this is Eto. He's beaten the last man. ഞാൻ അടിക്കുമ്പോ സ്റ്റണ്ടിങ് വരില്ല. It's a penalty. Borussia Dortmund presented with a golden opportunity here. ഞാൻ ആക്ടീവ് ടീമിലുണ്ടേ എന്താ That is some save from Khan. അവിടെ പോയ ഒരു രക്ഷയില്ല. And it's Gattuso. It's a sharp pass. So we're still where we started right now. Well, we expected better, and so did he. Cannavaro. Raul. Batistuta. Oh, there's a probing ball. And this is Batistuta. Thuram calmly anticipates. The ball has bounced loose now. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Portugal really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, he's going to be disappointed with that. Messi. And here's Eto. Out towards the flank. Lam is very much the model of the modern day. And no mistake. സെന്റർ മതിയായിരുന്നേ. പറഞ്ഞത് കാര്യം ഓഫ് സൈഡ് ആയി. ഇനി പറഞ്ഞത് കാര്യം എന്തിനാണ് ഓഫ് സൈഡ് ഒക്കെ പോയി നിക്കണേ? അത് മര്യാദക്ക് പേക്കുന്ന കുളം കീറാറ്. Makalele. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. അടിയാളെ കൊണ്ടാക്കി കയ്യൂലടാ. What you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ശേഷമാണ് എന്താ പറയാ റേസിലേക്ക് കറവാക്കിയേ. Messi going face to face with his great rival. Raul. And it's Hullet. Nicely weighted ball. And he was quick to react. Here's a man adored by many, deified by some. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്? Enjoyed that. He evidently loves the contest. യാച്ചുവിന്റെ മാരേജ് എപ്പോഴാണ്? മെയ് 15 മെയ് 15 ജൂലൈയിൽ അങ്ങനെ. അതേ എന്തെങ്കിലും പറയല. മെയ് 15 കഴിഞ്ഞില്ലേ? They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. പ്ലെയർ അനങ്ങാണ്ട് നിക്കലടാ. അതെന്താ സംഭവം? പ്ലെയർ നോക്കി എന്താ പറയാ ബോൾ എടുത്ത് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുക. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. The second half is up and running. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Raul, Bebeto, oh, shooting chance! There it is! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. So smooth, a signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Chance for a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. Come on.
Come on. Chasing the game, trailing by 1. Pull it. Pull it. Pull it. Now the ball in. Last-ditch defending, but that'll do. So, Jim, what are you thinking? Borussia Dortmund are very much in the game and matching the opposition for chances. The referee's awarded a free kick. നോബാക്കി ഇവര് വന്നടാ. നോബാക്കി ഇവർക്ക് അത് He's having a good റോമൺ അല്ലടല്ലോ. ഞാൻ ഇത് കളിക്കണം. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട്. Type of opportunity, training ground. Brilliant save from Buffon. Some are shouting for a corner, but അത് നമുക്ക് ഷോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ലടാ. നമ്മള് ഷോട്ട് അടിച്ചാ ഒന്നെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോട്ട് അടിക്കൂല. നിലവിലിപ്പോ അതാണ് നടന്നു കൊടുക്കണേ. നിലവിലിപ്പോ അതാണ് നടന്നു കൊടുക്കണേ. ജയിച്ച 1 lakh points. അനക്ക് ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടടാ, പക്ഷെ ഇത് നടക്കണ്ടേ. ആയാവേ So changes afoot here and from both sides. ഓപ്പണന്റ് ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോള് കയറുന്നില്ലേ. Elise wins the duel this time. Lam. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Neymar! Oh, good finish. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. And chance! Brilliant save from Buffon! And we have our very first corner. അയ്യോ He's given the time to pick a pass. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's having a shot! And he's heaved it away. രണ്ടുപേരൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ, കോപ്പ് നോക്കട്ടെ. Done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And it's Michel Platini. Added minutes has been indicated. Some really good ball movement. Neymar. Vitinha. And this is Cruyff. ക്യാൻസൽ ആക്കടാ, ക്യാൻസൽ ആക്കടാ എന്റെ പൊന്നേ ആ സംഭവം. Has seen enough. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive. ഒരു കളി കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാ കോപ്പാണ് കളിക്കട്ടെ. How do you look back on the game then, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was അവസ്ഥ likely to be on the card. So overall, അവസ്ഥ I നോക്കോ. don't think anyone will be complaining too much about what they've got. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me. അങ്ങനെ ബാലൻസ് പോയ സംഭവം ഞാൻ സ്വിച്ച് ആക്കിയതല്ല, ഞാൻ വിച്ചപ്പള്ളിക്ക് മാറ്റാൻ പാടില്ല, ടച്ചപ്പള്ളിക്ക് മാറ്റാൻ മറന്നടാ. ടച്ചപ്പള്ളിക്ക് സാധനം മാറ്റാൻ മറന്നു പോയി, അതല്ല പ്രശ്നം. ഞാൻ സ്റ്റിക്കിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ
ടച്ചപ്പിലേക്കിലേക്ക് ആക്കേണ്ട സാധനം മാറിപ്പോയി, മെച്ചപ്പെടലായി പോയി. അപ്പോൾ പോകട്ടെ, ഡിന്നർ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ വർക്കെടുക്ക് പൈസ ഇബ്രാഹിം നീ മിണ്ടറ്, നീ എന്റെ ഇവിടെ കോമഡിയാ. വരാന് നിക്കണല്ലോടാ, വരാനും എന്നറിയാ, വെറുതെ ബോൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണ്ട, വെറുതെ ബോൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്ക. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. വരാനെ എന്നറിയാ CF എന്നാറ്റോ അവന്റെ വിചാരോ, ഒറ്റ അടിക്കോന് മൂപ്പര് CF മറ്റേ കൂടി പോകുന്ന പോയി അങ്ങ് എടുക്കടാ. അവിടെ ഒരു 3 ലൈക്കും കൂടി 20 ലൈക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ, ഒരു 3 ലൈക്കും കൂടെ. ഞാൻ 3 ലൈക്കും കൂടെ അടിക്ക്. ആന്ന് ഇത് നിർത്തിയെടുത്ത് നിന്നാ പോരെ, ഇയാളെന്താ ഞങ്ങക്ക് മുകളിൽ കയറി പോണേ? അത് പ്രഷർ കൂടി ചെയ്യാണ്ടി പോണേ. പോസ്റ്റൻ ഗെയിം ഓപ്പണിന് ഭയങ്കര ടഫാണ് ഇപ്രാവശ്യം. ഈ വെള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കണേ കണ്ണിന്. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops. ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കണേ. Mental occasion. ഫോക്കസ് ഗെയിമിലൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടല്ല. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. ഇതൊക്കെ തോറ്റാതെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. ബ്രോ ചേഞ്ച് കോസ്റ്റ് ആൻഡിലാണ് എടാ, പ്രശ്നമില്ലടാ, കളിക്കൂടെ കണ്ടോ, രണ്ടാൾ 2 സൈഡാലേ കളിക്കും. നിർമ്മിക്കെങ്കി ബ്രോ ഹായ്ഡാ, വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വെയിറ്റ് ബ്രോ. ഇതാണെങ്കിലും എന്നാ പറയാ, ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഓപ്പുവാ. അങ്ങനെ തിരക്കെല്ലാം ചെയ്യട്ടെ. തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കട്ടാ. So we're up and running. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. It's more a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. Passing is crisp and sharp. കൊള്ളാം, അടിപൊളി. Mohamed Salah. That's a little off target. Across the quarter. Kimmich. Pass is coming off in quick succession here. Doesn't quite get there. കൊള്ളാലോ, നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ. ലൈവ് കാണുന്ന പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കണം. Mohamed Salah. എന്താ ആ പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം ആണോ എന്റെ ഇങ്ങനെ കിക്കായിട്ട് പാസ് പോണേ? നീ വെയിറ്റ് ബ്രോ, ആരെയും വന്നേക്കണേ, എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര ആളൊക്കെ?
കൊറേയാളെ പുതുതായിട്ട് കാണണേ. Proceedings. This isn't meeting expectations. Lam. This is a promising build-up. Oh, lovely bit of skill. That is very well defended. Short changes him with that pass. Mateus. Batistuta looking to pass their way up the pitch. Mateus showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That's a super give and go. ഓപ്പോണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കളിക്കടാ. That's been drilled in. എൽബാക്ക് പണമില്ല എടുത്താ. And it is. ഞാൻ വെച്ചാ അതില് കവസ്കേലിയോ വീട്ടീനൊക്കെ എന്തിനേയും കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. അത് ഗൂഗിളറായിരിക്കും വരാം. Driving forward. ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ള മറ്റേ. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Del Piero. Now it's Bale. Some intricate passing, looking to progress the ball. ഇതെന്ത് ഇങ്ങോട്ടല്ല സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആടാ. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കൂടി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. Mohamed Salah cuts it for ഇത്ര ഫിസിക്കലുള്ള പ്ലെയറിനെ ഫിസിക്കലായിട്ട് മുന്നോട്ട് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണടാ. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. ഇയാളെ കൊണ്ട് വയ്യ. ആരാത്? And it's Batistuta. Great ball if he can get there. Mohamed Salah. സ്മാർട്ടാണാ? സ്മാർട്ട് നമുക്ക് തോന്നലടാ. അതിന് സ്മാർട്ട് പറഞ്ഞ ഇതില് Batistuta. കണ്ടാ വരാന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടാ. Look who turns up to give his side the ultimate lift. ഞാൻ വരാനെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കടാ. A whole different game in this second. വരാന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയേ. Oh, what a lovely exchange. നമ്മ അടുത്തടാ. He did the give and go. And we've reached half time. മനത് ബ്രോ വെൽക്കം നെറ്റ് ഔട്ട് ആണ് ബ്രോ. Talking points in that first half, but just അടുത്തടാ. it's still anybody's game here. ഇതാണ് പറഞ്ഞ വരാനുള്ള ഒരു ആവശ്യം. കാരണം വരാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോടാ. നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകും. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been അങ്ങനെ വരാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കണ്ട പറഞ്ഞേ. had little to cheer about. So an awful lot ഫ്രണ്ട്ലി നോക്കാൻ കളിക്കണല്ലടാ. ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് കണ്ടോടാ. അവൻ സ്മാർട്ട് അല്ല സ്മാർട്ട് അല്ലടാ. സ്മാർട്ട് അല്ല The first half, and we will be സ്മാർട്ട് അല്ല എന്നൊക്കെ അറിയാടാ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അവനെ പ്ലെയറിന്റെ എഫക്റ്റാ പറഞ്ഞേക്കണേ. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. The ball goes in. Kunde with the clearance. No, again there's no way through. Timber. Mateus. Pass is coming off in quick succession here. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Gattuso tries to pass it through. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, it's not the best when it comes to decision making. കൊള്ളാം. Initially, അവിടെ ഉണ്ണാക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ. to hold on to it, but the ഇവിടെ വരാനെ ഞാനെടുത്ത് എറിയും കട്ടിങ് ഞാൻ is going to be swamped. പൂത്ത് പോലത്തോനെ. Costa Curta is someone so often referred to as the defender's defender. That looks a decent ball. Great chance! It's a goal! They have hauled themselves right back into it. പൂത്ത് പോലത്തോനൊക്കെ Starting to look more ലൈവ് കാട്ടിനാരും ഇവിടെ അടാ അറിയാടെ കുത്തേ. surprise. The fans here are pretty fired up now. മൂപ്പരെ പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. Ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up സ്മാർട്ട് ആയത് ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണം. മനസ്സിലായോ? to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from. And the shots! Goal! Borussia Dortmund! And the comeback is complete! Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. And Batistuta! എടാ How good is പൂഫണ്ട് പൊസിഷൻ നോക്കടാ. He's got himself an absolute peach. And once
Once more, we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and എന്റെ you ബുഫൺ never ഇങ്ങനെ would have പോടാ guessed it. Their മലവാടം. reaction has been emphatic. So smooth. A signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. Kilmarnock drag themselves back again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old Bro, age cliche എത്ര? about how teams ഞാന് can lose under focus after 24 ടാ. scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Well, that might be that. കളി ഞാൻ തോക്കടാ. Maybe both sides just going to അതാ have എൻ്റെ to മനസ്സ് settle for a പറഞ്ഞെ. draw now. അതാ എന്റെ മനസ്സ് പറയണേ തോക്കോ. Gattuso has given away a free kick. എല്ലാരും എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞ് ജയിക്കത്തില്ല ഇല്ലടാ. കാരണം ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവടാ. ഒരു ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കടാ. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പറയാം. നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലെവല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. Number The 13. two coaches are signalling changes here, both at the same time. Del Piero. Number 20. Gattuso, Coming on the field. Gattuso, Number 4. spread to the right. Oh, that's a key interception. Batistuta chasing after it. No, he's not going to get any further than that. Substitution. Look, there has to be more Added urgency minute here. has The been ball has to indicated. get to the other end much faster. Timber. And this is Batistuta. There's a no-nonsense tackle. And that is the last of the action. So it's ended all square, both sides showing battling qualities. ഒരു ഫ്രണ്ടിലൊരു കോപ്പാണേ. Willing to give in. ഒരു ഫ്രണ്ടിലൊരു കോപ്പ്. ഇത് ഇന്ന് കളിച്ച ഒറ്റ കളി ഞാൻ ജയിച്ചില്ലല്ലോ. Borussia Dortmund. Congratulations, Anas, congratulations. Moments, Peter. There were plenty of encouraging spells. Congratulations. അത് കോപ്പ് കളിക്കാം. രണ്ടാമത് അടുത്തൊരു 1 vs 1 കളിക്കാം കേട്ടോ. കേറിക്കോ. വെള്ളം എടുത്തിട്ടാ.
റെഡി അടി നോക്കണ്ട, റെഡി അടി. നാളെ വർക്കിലുണ്ടോ? വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. റെഡി അടിക്കടാ. റോക്ക് വർക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടടാ, വർക്കുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം മാത്രം ലൈവ് ആണേ. വർക്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെയും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ ചെയ്യത്തില്ലടാ. അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഗോൾഡ് ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഇതാരും ചെയ്യാനില്ല, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല. വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ കളിക്കണേ. അപ്പൊ മുത്തേ വെൽക്കം. ഇങ്ങനെ ഡൊണേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാ കിട്ടും. അപ്പോ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? അപ്പോ എനിക്ക് കഴിയുന്നുള്ളടാ. ഞാൻ ഒരേ തോൽവിയാ. തോൽവി മരണ തോൽവി. ലോലന് ജോസഫൊക്കെ ലൈവിലുണ്ടടാ. ലോലൻ പോയാ? ഡിവിഷൻ കളിക്കാനുള്ള മൂടില്ല. തോറ്റ് പിരാന്തായി. ഇന്ന് ഞാൻ 4 കളി ഞാൻ നോക്കി. തോൽവി നമുക്ക് പുത്തിരിയില്ലല്ലോ. ജോസഫ് കൂടെ അല്ല, ആദ്യം RCB കപ്പടിച്ചല്ലേ? അല്ല, ആദ്യം RCB കപ്പടിച്ച്. തേങ്ങ. ഇതെപ്പോ തുടങ്ങി? ഗോപി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. എന്ത് സ്കോഡാണ് ബൈ യുവർ ടീം? അതായത് Skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. കോപ്പില ഓപ്പണന്റ് ചെറിയ ടീമാണാ. നമ്മളെ ബില്ലടിയും. It's Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. such a fully ready now to perform. സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണല്ലോ? And that gets things running. Well, Jim, there he is, the much storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be a handful. Well, talk about an understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9, without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence, if I can put it like that. We might well be seeing his iconic celebration in the next couple of hours. അനാവശ്യമായി ടാക്കിൾ ചെയ്യില്ല കുത്തേ. മര്യാദ അരച്ച് ഗോൾ എടുത്താ പോരായിരുന്നത്. അതേ ടാക്കിൾ
ജെയ്സൺ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലിയാ. അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട്. Super goal. So a breakthrough already. And it's Messi. Played back into the centre. Costa Curta. And it's Vieira. It's a good spell of possession, this. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. കാലൊക്കെ പൊട്ടിക്ക. De Gea with the clearance. And here's Messi. Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. France really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. That looks a decent ball. Oh, he's managed to get himself offside. അയ്യോ. Bale. He's pulled him up for that. കൊല്ലട്ടെ, ഞാൻ കയറട്ടെ. ആരിക്കോടെ കയറാ? ആരിക്കോടെ കയറാം. Into the arms of the goalkeeper. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. More and more pressure on the ball here. Guardiola powering forward here. Little doubt, that is a foul. And he's going to have his name taken. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Vieira clears it away. Bumps him off it and wins back the ball. Hakimi. Now it's Bale. Pinches it off him. De Ligt is a man so notably robust and resolute in his defending. France truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Just 5 minutes left until the break. Vieira can see things others simply cannot. Costa Curta. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Chance here to counter. Nicely weighted ball. There's the shot! And it's in! അതൊന്നും പറയണ്ട. There's the goal they've been looking for. കോപ്പ അല്ലെങ്കിലോ ലാഗ് The ചെയ്യടാ. movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. That's the end of the first 45. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution for Borussia Dortmund. Number 10, Messi. ന്യൂസിൽ പേക്ക് വർക്ക്. So we're off again. നോ മണി. 19, Well, I think they have to be മണിയുള്ള positive മുട്ട മണിയുള്ള. on the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment,
go for that goal and see if they can unsettle them. Well, it's Batistuta. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's shifting through the gears here. Albert Ferrer. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the അയക്കണോ last ക്യാഷ്? they'll see. എടാ പൈസയിലടാ പൈസയുടെ കറക്കതാ. Borussia Dortmund are looking to അയക്കണോ വേണ്ട നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. വെറുതെ Well, I അതിന് think it's pretty clear നമ്മളൊന്നും they've പറയണില്ല. changed the shape. Certainly when defending നിലവിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള പൈസ എന്റെ കയ്യിലില്ല. they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Hazard. Messi wants to run onto this. Iniesta. Oh, good looking ball. എത്ര വേണം നോക്കറാ. ഒരു ബാഗ് എടുക്കാൻ എത്ര വേണ്ടി നോക്ക്. And it's Vieira. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്താല് ഡയറക്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. Oh, it's Batistuta. സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്താല് ഡയറക്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. Lovely pass, but can ഡയറക്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. that's put pay to the danger. And he's being shifted off it. അയ്യോ സയ്യാറത്തു ചൂബത്തുല്ലാഹുവായ. എടാ ലൈവ് ആൾക്കാർ ലൈക്കടിക്കടാ. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാടെ എന്ത് സ്കോഡാണ് ബൈ പക്ഷേ സോറി ബ്രോ എന്ത് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ. Jason Substitution for Borussia Dortmund. Number 9. ബാർസിനോ ഗെയിം. ഹായ് 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 ഹായ്. അല്ല ഇവനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 22 ലൈക്ക് ഒരു 8 ലൈക്ക് കുറച്ച് 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല. Down the left. വേറെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Number 2. Now it's Villa. Coming on the Rogers. field. Number Neymar. 7. Mbappe. Neymar proves Number just a little bit 20. too strong. McAllister. Oh, Number now here's an 15. interesting matchup. Mateu. Almost Number 75 3. minutes on the clock now. Upamecano. The most accurate ഓരോ pass. അക്കൗണ്ട് പോ. ഇവിടുന്ന് അക്കൗണ്ട് വെക്കണണ്ടാ. Seedorf. Iniesta. He's കാർത്തിക് been കുത്തുവാടി wonderful, but that അക്കൗണ്ട് is a ഉണ്ടെങ്കിൽ foul. ഉണ്ടാക്കണോടാ. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ആക്കണം. എന്റെ പേര് Iniesta ജവാക്യും. has been shown a എന്താ yellow card for that offence, just to confirm. Neymar looking to play it into the box. He's a sharp little ball here. Now that's well seen too. Now, can they get him away? Great chance! Relentless! Just relentless! It's all becoming so easy. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. 3-0 and things are starting to look awfully cosy.
Oh, what has happened? He's having a shot! It's in! ഫ്രണ്ടിന് നല്ല അക്കൗണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകാനെ. എടാ നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നുമില്ലടാ. Perfect. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തുള്ളേ? The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Things looking so easy, almost too easy here. And time is up. France have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. ഇത് കഷ്ടപ്പാട്. എടാ ലൈവ് ആളതൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, സപ്പോർട്ടറാ. എന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് പറയട്ടെ, അത് നോക്കിയിട്ട് 10 to എത്ര തരുമോ എന്ന് പറയാമോ? ഇങ്ങനെ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ കേരിക്കണേ ഫസ്റ്റ് ആവും. ഏതാളെ കേരിക്കേ? ഫ്രണ്ട്ലി ചെയ്യുന്ന ആള് കേരിക്കോ? ഞാനല്ലോ കാർത്തിക സ്പാം ആക്കല്ല, മുത്തേ സ്പാം ആക്കല്ല. ഡിവിഷൻ കളി അതാണ്. ഡിവിഷൻ കളി ഇത് കേട്ടെ, ഇത് നമുക്ക് ഡിവിഷനാക്കാം. ഡിവിഷൻ കളിക്കോ? ഡിവിഷൻ പേടിക്കേ വേണ്ട. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ എന്റെ എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടി കയറിയുടെ പുത്തേ. ഇപ്പൊ ഒരു കോപ്പിൽ ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്കൊരു 30 കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കാൻ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഈ പേപ്പർക്ക് റെഡി കൊടുക്കാന്നാണ് ഈ പണി. കേറാ la 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 la. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to is Jim Beglin. Hello, Peter. It's a real thrill to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We're up and running then. എംഡിനെ അറിയോ? എംഡി മറ്റേ ഇതല്ലേ അറിയാ, യൂട്യൂബർ അല്ലേ? പേഴ്സണലി അറിയാം, വീഡിയോസ് ആണ് അങ്ങടി പോണേ. ഇതടി പോണവര് എന്റെ സീവി അല്ലത്. ഇയാളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇടക്കറല്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കിട്ട് പറയാം.
was so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Mateus conjures time and space where few can. Borussia Dortmund are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Gattuso passes short and sharp. He's in a good position. Enzo give me Mutte, welcome. Has reacted Welcome, bro, welcome. there. Welcome back. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. Lahm distributed tidily, and here's Cruyff delivered in. And now a sudden chance to counter. There's good running with the ball. Now it's Messi. Good-looking ball. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now this could be a chance. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Messi. He's got plenty of space out wide here. Takes a... tries a shot! Plays it in low. Has another goal! ഇല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ പാക്കില് ചാൻസ് ഡീൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല. ഇല്ലില്ല ഇന്നത്തെ പാക്കിൽ ചാൻസ് ഡീൽ ഇല്ല. Back on level terms. എനിക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം അടിച്ചാരടിച്ചേ The invitation was clear and it was അവരുടെ വേൾഡ് കപ്പില് ചാൻസിന്റെ ഗോൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത ഇല്ലില്ല. It's എന്ത് സംഭവം എന്നാ? to set him up, Peter, but you I know, can't Gila. say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Borussia Dortmund restore parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Cruyff looking to be a menace in the final third. And this is Batistuta. There will be 1 minute at That's a gone time. loose. Casemiro. വന്നപ്പോ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റോറി നോക്കോ യൂട്യൂബ് ഷോർട്സിൽ നോക്കാം ഒരു കാസർഗോട്ടില്ല പുതിയ ആസ്ട്രേലിയ പഴയതാ. Neither side yet truly to impose എടാ themselves. അവര് ഇന്നത്തെ പാക്കിൽ ചാൻസ് ഡീൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അവരിത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പാക്കല്ലേ ഗ്ലോബിലെ. I think the manager അവര് എന്താ പറയാ ഈ യൂസിലെ കഴിഞ്ഞോണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പാക്കല്ലേ, അപ്പൊ അതിലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാ. battled against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an അതിലൊക്കെ exciting... ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാ. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. അയ്യോ So once again, we're underway. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Turan. Out of play for a throw. നോട്ടിക്കല്ലേ പ്രിഞ്ഞാൻ ഡീൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലത് അത് ഈ പാക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണേ, ഈ പാക്കപ്പ് ചെയ്യണേ FTP or P2W ആരെ എന്റെ P2W ടാ, അല്ല എന്റെ FTP ടാ. Substitutions taking place. എടോ ഭാഗ്യം തന്നെ. Costa Curta. Casemiro, very much a man of this moment. Now it's Eto. Just ഇതൊക്കെ ഫൗളല്ലടാ അല്ലേ? Duquetelara. Lovely pass, but can he get there? Good read, needed to be.
അങ്ങ് കയറ്റി കൊടുത്തേക്കതാലേ. Lam. Gattuso. Passing is crisp and sharp. സ്റ്റിക്കാനൊക്കെ പണിയാണ്. Rice, who's set up one goal so far. And once more he proves rigid and robust. ഇഷ്ടം FTP ആണ് പീറ്റർ വേണം. പീറ്ററുടെ വാല്യൂ ഉള്ളടാ, FTP വാല്യൂ ഇല്ല. മാച്ചിനൊക്കെ പ്രൈവേറ്റ് കളിച്ചു നോക്ക്, വേണ്ട മുത്തേ. അല്ലെങ്കിലും മൂജിരിക്കാച്ചില്ല അരിക്കാട്ടിലും മൂജിലൊന്നും പാടാ നമുക്ക്. Bro, how good CF goal poacher is Salah card? No, bro. Goal poacher's card is bro. How good is CF goal poacher's Salah card? Salah card is goal pitcher is not good, bro. That's got him rattled. Lam. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Gattuso unable to make it happen for all his good intentions. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Looking to pass their way up the pitch. Oh, what has happened here? Oh, just skips past his man. And a chance! നേരത്തെ ഗോൾ ഗ്യാരണ്ടിയാ, നേരത്തെ ഗോൾ ഗ്യാരണ്ടിയാ. Borussia Dortmund! And the comeback is complete. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Borussia Dortmund leading now. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. അല്ലേ ഇവർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എൻസോ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Raul. And this is Eto. Real chance! And there's a goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, It's Asa! 6. And he's lifted it over. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Azar. Well seen, saw that coming. that was well played, well stopped. Now it's Messi. He's shifting through the gears here. Hello. Demonstrating his defensive quality there. Now it's Eto. And he's found Eto! ലോലം പോയ ലോലന് എന്താ പറയാ ലെവലിൽ ഈ സീസൺ ടോക്കി എത്തിക്കണം. എല്ലാ ആശംസകളും അല്ലേ പറഞ്ഞ ഈ സീസൺ ടോക്കി എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും അതെന്തോ ഞാനടിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. Borussia Dortmund have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves. ബ്രോ ഏബൽ ഇത് അടുത്തൊരു 2 കളി കളിച്ചാൽ കളിക്കണം മുത്തേ വൈറ്റാക്കടാ. ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാ ആശംസകളും തരുന്നു. നമുക്ക് ആശംസ തരാനല്ലേ പറ്റൂ. F2P അല്ലേ F2P അല്ലേ? കൊള്ളാം. F2P ആയോണ്ട് നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട. ഏതുവരെ അത്രേ ആയുള്ളൂടാ.
കാണിച്ചില്ല. എടാ ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയില്ലടാ. ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കാം നോക്ക്. F2P എത്ര വരുന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ല. ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോ നോക്കിയത്. ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതില്. കൊള്ളാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതില്. പോയ നോക്കിയേ 1, 2, 3. ഹീറ്റ എടാ ഇത് ഹീറ്റാ നോക്കടാ മാമു. F2P മാക്സിമം എത്ര റാങ്ക് വരെ പോകും? എടാ F2Pക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ലടാ. നമ്മള് കളിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. F2P കാർഡായാലും എന്തായാലും നമ്മൾ കളിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളെ അവസ്ഥ. നമുക്ക് ഏത് വലിയ കാർഡായാലും കിടക്കടാ. നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല, അല്ല പ്രശ്നം. അടുത്ത നമുക്ക് പോസ്റ്റൻ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ കിക്ക് ഔട്ട് ട്രൈ ആക്കലോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? എനിക്ക് F2P ഓപ്പൺ റാങ്കർ ഞാൻ പറയണേ, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് F2P വെച്ച് കളിക്കണം. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എനക്കും വരാറുണ്ട്. എനിക്ക് 1K ഇഷ്ടംപോലെ അറിയാം ഓപ്പൺസ് വരാറുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ F2P സ്കോഡ് കാരണം കളി കളിക്കട്ടെ അവര്. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കേ. ഫ്രണ്ട്ലി ഇനി അടുത്തൊരു റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. Well, we're on the way. Darren Fletcher will be key here. It's going to be down to him to dictate the tempo of this game. Yeah, he's the sort of player, isn't he, that the team turns to in tough times. Yeah, he's going to have to do an Edaa, awful lot പക്ഷേ because of his പോണേ. position, regaining possession, shielding and covering that defence. Great shot! ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും പോണേ. ഞാനിപ്പോ 1500 പോയിന്റ്, ഒരു 300 കൂടെ മാത്രം. Eto is offering 1500 പോയിന്റ് ആയി, ഇനി 300 കൂടെ മാത്രം. അത്രേ ഉള്ളൂ. Borussia Dortmund with their first corner. Easy. First in the game for either side, actually. ഈ 300 എന്നൊക്കെ വെറുതെ ഉള്ള പോലെ പറയണേ. 300 എടുത്തട്ടിതേ നമ്മൾക്ക് രാം തന്നെയല്ലേ. Rodri. He won't be happy with that one. Messi. Now it's Cruyff. Darren Fletcher. Guti. And the pass is intercepted. Messi. Shot a goal! And it's Messi. And here's Eto. ഇയാളെ കൊടുക്കണേ. അവിടെ പൊട്ട മരപ്പൊട്ട. Just a certain sixth sense. And here's Cruyff. Knocks it out wide. Lahm picks it up out wide. Header! Costa Curta attempts a clearance. That is good pressure, just hounded him off it. Rodri. Still goalless at the moment. Rodri. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. എടാ ഞാൻ എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചടിപ്പോ? Changes it 3. with that pass. Tries to pass it through. Now there's a shot. എടാ എന്താണ് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാത്തടാ? Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence line. എടാ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടണില്ലടാ. It's their second corner of the game.
എല്ലാവർക്കും സുഖഭാവങ്ങൾ നേരുന്നു. Spread it left. Looking tidy in possession here. He's having a pop! Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Albert Ferrer. നോക്കാം. RCB കപ്പ് അടിച്ചേക്കാട്ടെ എന്നാ നടക്കാന്നറിയോ? ഓനൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ വരും. Good read. That's great positioning. So good from him. ഇനി ഓനൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ ചെയ്യും. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തേങ്ങി കളിക്കണേ. Casemiro, a player who needs no introduction. And this is Eto. Big chance! Marvelous goal! ലൈവൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഞാൻ കണ്ട് ആള് വൈകുന്നേരം ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? RCB കപ്പ് അടിച്ച് അവന്മാരെ സന്തോഷം കണ്ടടാ. എന്താ പറയാ, ശരിക്കും ഒരു ലെവലില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അവരെ. ഈ കളിക്കാരല്ല കേട്ടോ, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സന്തോഷം, ആഘോഷമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ബാക്കിയുള്ള മാച്ചിനെ പോലെയല്ല. Borussia Dortmund just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. ചന്ദമീരാഗി സദഭോഗാദികൾ കൊട്ടവാ. ആഹാ കൊട്ടവാ. എന്റെ ബേക്കാരൊക്കെയാ. Substitution in progress. That gets us going once more. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Now it's Eto. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. This is a promising build-up. Out towards the flank. Costa Curta. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, super fine. And this is Eto. Can he finish? Nice, much better team, Michael. I am. Shoo! Asal. Shoo! The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. Better communication and lots of contact seems to be the route to quietening them down now. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Rummenigge and Dixon. Some intricate passing, looking to progress the ball. Not where it came from. And it's Vieira. Stood up well to him there. Oh, CSK. Closing in on the last quarter of an hour. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. He's chosen to go back. കമ്പോ ബസിൽ അടിയിക്കേ. നിങ്ങളൊക്കെ ടീമേ? ഞാൻ ബ്രസീലാ. ബെറ്റർ നമ്മള് ബ്രസീൽ. He forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but ഞാൻ 10 ഷോട്ട് അടിച്ചടാ. 10 ഷോട്ട് ഞാൻ അടിച്ച്. a wonderful view of it. ഒരൊറ്റ ഷോട്ടോ ഗോളേറ്റി. Shift in momentum, perhaps.
Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Costa Curta. Now it's Eto. Nice looking ball. Somewhat off target. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. പണ്ടേ മന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സത്യോ മന്ന തന്നെ. മന്ന നമുക്ക് മന്ന തന്നെ. അത് CSK ആയാലും മന്ന, ബ്രസീൽ ആയാലും മന്ന. ഭാഗത്തിന് റയൽ മാഡ്രിഡ് വള്ളിയായി പാടാ. ഭാഗ്യത്തിന് CSK വള്ളല്ല, റയൽ മാഡ്രിഡ് വള്ളായി പോയി. ഇതിപ്പോ ചെയ്യാ. വിസിലെ ഗെയിം പോയി കൊള്ളാം. എടാ സ്വന്തം ക്യാപ്റ്റൻ ശരിയില്ലേ, പിന്നെ വിസിലെന്ത് കാര്യോ? അത് ഊളെ ക്യാപ്റ്റനെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് മര്യാദക്കൊന്ന് ബാറ്റിനെ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ. മൂപ്പര് നെറ്റ്സിൽ കിട്ടുന്ന മര്യാദക്ക് പഠിക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാ 6 അടിക്കട്ടെ, എങ്ങനെ 4 അടിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. Played out wide. Cristiano Ronaldo. Oh, sweet feet. Bouts of passing here. And the finish! But I think റിസോർട്ട് സത്യോടാ ആ പോത്തൊന്ന് ചീട്ടി എന്തിനാ സൈഡിൽ കയറിയേക്കടേ? Desperate defending required here. ആ പോത്തൊന്ന് ചീട്ടി എന്ത് തേങ്ങാണ് കയറിയേക്കണേ? പോത്തുകള് ഇപ്രാവശ്യം നല്ല കളിയാ. എല്ലാം ടീം സത്യടാ. ഇന്നലെ ബ്രസീലിന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് അടിപൊളി കളിയടാ. മറ്റേതിലെ ബ്രസീലിന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്നാ? ഇനീഷ് നമുക്ക് സെയിം കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. Substitutions taking place. Bullish header! Has been indicated. Oh, the ball's run loose here. Oh, he's having a go! വിരാട്ടത് ബ്രസീൽ സെറ്റാകും. കോച്ചിന് അത് സെറ്റാക്കാനുള്ളൂ ആ ടീം. ആ ടീമിന് ആൻസലോട്ടിക്ക് സെറ്റാക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രാവശ്യമൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഊബെ കളി കളിച്ച് പോയതല്ലേ. Advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows to. അതല്ല ഇവാനൊക്കെ ലേക്ക് എടുക്കണം. ഒരു 5 ലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് 30 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഒരു 5 ലേക്ക് കൂടെ. പാലക്കാട് 160 പ്ലസ് ആണ് ഇട്ടത്. എന്ത് കാര്യത്തിന്? അയ്യോ ബ്ലംഗ്ലാഫ് ഉണ്ടാ? ബ്ലംഗ്ലയാണല്ലോ, പണിയാവല്ലോ. പോർച്ചുഗലിന്റെ ഫ്ലക്സ് ആണാ? ആരെ ഫ്ലക്സാ? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So straight into the action. The midfield three
Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, running at and Chance for a shot! It's there! Ah, well, talk about a real rude awakening. It's rating almost as set if the France defense വേണ്ടി saw പോർച്ചുഗൽ nothing സെർവറി coming. ഒക്കെ They just didn't എടാ anticipate. On ടീമൊക്കെ heels സെറ്റാ rather than മുത്തുമണികളെ toes. എല്ലാ ടീമും ഒന്നിനൊന്ന് വെച്ചാ Movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key ഇത് element is എടി പോയി always നിക്കണേ pace. That's what ഗൾഫിലാ rips defenses apart. ഏ And it's difficult to ഇയാൾ find എന്താ ways to കളിക്കണേ multiply 6 ഒക്കെയാണ് കളി മോർണിംഗ് വർക്ക് ഉണ്ട് അരസക്കരെ നോക്ക് വർക്കില്ലേ So the ഞാൻ game's നോക്കട്ടെ first significant moment. നോക്കണ ഹൈലൈറ്റും കാണല്ലോ ഞാൻ ബ്രസീലിന്റെ കളി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ Anticipated. Seedorf. അവിടെ പൊട്ട മരം പൊട്ട Can he get പിന്നെ it അധികം through? എടുത്ത് എറിയും കേട്ടാ ടീമിന്ന് വൺ ടച്ച് പാസ് യഥാർത്ഥം മരം പൂത്ത് Messi will not want to lose out here, Stick not കളി against പോണം. this opponent. Stam kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Eto'o. Iniesta. Yamal. Borussia Dortmund are really in a position where patience എന്താണ് and ഇവൻ prudence will serve them എന്റെ best. പൊന്ന് Time's on their side. സ്റ്റിക്കൊന്നും ലെവലാക്കട്ടെ മൊത്തം സ്റ്റിക്ക് ലെവലാക്കട്ടെ ലഭിക്കാത്തില്ല Thinks about the shot. Takes a shot! Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Looking to pass their way up the pitch. Messi has the space to scheme. Messi going face to face with his great rival. Yamal. Iniesta makes a dash for it. Dink through. സ്റ്റിക്ക് പണിയാകും Gattuso. And it's Messi. Half an hour played now. Now it's Torres. Iniesta. Yamal. And he's certainly onside here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. എന്താണ് സ്റ്റിക്ക് മാറ്റിലേക്ക് കേട്ടോ Messi. Messi charging forward, the ball at his feet. Fernando Torres. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Iniesta. Yamal. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. There will be സ്റ്റിക്ക് കണ്ടോ സ്റ്റിക്ക് എവിടെയുള്ള നോക്കിയേ Most necessary. ഈ ഗോളും That's ഞാൻ great അടിച്ചോ positioning. So good from him. സ്റ്റിക്കാണ് He's there നോക്കട്ടെ to belt it away. And for the first half, that is that. എന്നിട്ടെന്താ പറഞ്ഞേ അർജന്റീന വലിയ ടീമല്ല കമ്പയർ അതർ ടീം ബട്ട് കളിക്കും അതാണ് അവിടെ അവന്മാര് മെരിച്ച് കളിക്കൂടാ അവിടെ ഇത് ബംഗ്ലാദേശി ആണല്ലേ റാക്കി ബ്രോ വെൽക്കം Just one goal. ഗുഡ് ബ്രോ Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So, Well, a lot that's of anyway. questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. The second period is on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance. of എനിക്ക് your team. I mean, സിറോഫിന്റെ കളിയൊക്കെ കണ്ടെടുത്ത് കണ്ടുപിടില്ല as ഇപ്പൊ possible, but without leaving yourself too open. സിറോഫിന്റെ കളിയൊക്കെ Messi, very much a man of this moment. Cruyff. Picked out brilliant. It's Eto'o! പോർച്ചുഗല് ഉള്ളതില് ബെസ്റ്റ് 11 ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഇതിന് മെയിനർ ഇല്ല അതുപോലെ Did that well, didn't he? പോർച്ചുഗലും കൊള്ളാം അല്ലെ ഗുഡ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് അറ്റാക്കിംഗ് ബെസ്റ്റ് അതാ അവരെ പക്ഷെ അവര് ആ ഒരു ലെവലിൽ കളിക്കത്തില്ല അവന്മാര് ആ ലെവലിൽ കളിച്ചാൽ പിന്നെ ഓക്കെ And we have our very first corner. അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതിൽ പ്രശ്നം Well, there's the clearance.
quality ball. Bangladesh have the chance to go the other way. He is through here. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Torres! കെമിസ്ട്രി ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. അതുപോലെ ആരും നോക്കാതെ പ്ലേയേഴ്സ് നെതർലൻഡ് കൊള്ളാം. നെതർലൻഡ് അല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയാ, പണ്ട് മുതലേ നെതർലൻഡിനെ പേടിക്കേണ്ട ടീം തന്നെയാണ്, അത് ഏത് വർഷമായാലും. കാരണം അവന്മാര് എന്താ കളിക്കണമെന്ന് അവന്മാർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. എല്ലാ പൊസിഷനിലും അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജർമ്മനിയും കൊള്ളാടാ. Oh, good read. That was well played, well stopped. Anticipates. Passing is crisp and sharp. കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറം. Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now Eto! എടാ ഞാൻ അടിക്കുന്ന മാത്രം എന്നാണ് ഈ പോസ്റ്റ് കാട്ടണേ. മൂന്നാമത്തെ കളിയാ നിരക്കി ഇങ്ങനെ പോണേ. Eto really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Cut it out. ഞാൻ അടിക്കുന്ന മാതിരി പോസ്റ്റ് His കട്ടിട്ട് teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. കളിക്കാത്തതാണ് നല്ലത്. ഇത് ഒരു മൂഞ്ചൊരു ഗെയിമും വല്ല ചീട്ടിയാറ്റം കളിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ. ടീം എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ എന്താ പറയാ, ഇനിയുണ്ട് ആൾക്കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഫ്രാൻസിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവും. മറ്റേ ഒരു ടീം ഫുള്ള് സബായിട്ട് ബ്രസീലിനെ പോലെ. എന്തെന്താ കളിക്കണേ? ഇയാളെന്തീ കളിക്കണേ? ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലേ, എങ്ങനെയാ വരൂ? പണ്ട് പാടത്തെ ഓൾ ടീം ഗുഡ് ബ്രസീൽ. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കൊള്ളാം. പണ്ടത്തെ ബ്രസീലൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതായിട്ട്. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it. അൽഹംദുലില്ലാ, ഗോള് കേറി. ആസിബ്രോ ലൈവിലുണ്ടാ? ലൈവിലുണ്ടാ? ഫ്രണ്ട് കളിക്കടാ. You don't keep those outs. He just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a good game. കൊള്ളാം. Really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Now it's Messi. And he's found a way past. Oh, he's got a sight of goal. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ റൺ എടുക്കണേ? And here's Cruyff. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ റൺ എടുക്കണേ? ബംഗ്ലാദേശ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. Both sides just going to have to settle for the draw now. എന്റെ മെസ്സി ഒരു മിനിറ്റ്. അടുത്ത കളി മുതൽ നീ ഇല്ലടി മതി കൂട്. And he's intervened well there. അടുത്ത കളി മുതൽ എന്റെ ടീമിൽ പോകണ്ടേ? Some intricate passing, looking to progress the ball. ഈ മെസ്സിനെ ഞാൻ എന്റെ ടീമിൽ ഇടത്തില്ല. Cruyff. എടാ ഇതെന്താ ഇവരിങ്ങനെ കളിക്കണേ? And we're done. വെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ആയിരുന്നു വിജയ് കന്നവരോ. ഇപ്പൊ കളി കാണാൻ മാത്രം സത്യോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ട വേൾഡ് കപ്പ് 2002 ബ്രസീല് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഞാൻ 2002 അവർക്ക് ഒരു വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഒരു വയസ്സുണ്ടാവൂല 2002 ഇത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഒരു വയസ്സുണ്ടാവൂല. എന്തെന്നാണ് ഇയാളി കളിക്കണേ? ഇയാൾക്ക് പിന്നെ നീ വേണ്ടത്?
നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല വിയർക്ക്. എടാ ലൈവ് ആണത് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലോല പോയാ ലോല സാവികളുണ്ടോ? ഇല്ലടാ സാവികളില്ല. ഇറ്റലിയുടെ സിദാന് ഇടിച്ചതുപോലെ തീർന്ന ഇറ്റലി അന്ന് അവർക്ക് കപ്പ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ? ഇറ്റലിയുടെ സിദാന് ഇടിച്ചതുകൊണ്ട് അത് വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? സിദാൻ കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ മൂന്നടിച്ചിട്ട് റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങിപ്പോയത്. ഫാമിലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബ്രോ. അതെ ലോല ഞാനുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ? അടുത്ത് എന്ത് നമുക്ക് തീയണില്ലടാ. ബ്രോ ഓജി പേരെന്താ? അനസ്ര. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. അനസ് Looks like a big game. Sounds ജെയ്സൺ like a എമ്മ. big game. ജെയ്സൺ എന്നാണ് Everyone പേരിന്റെ? involved is absolutely up for it. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ കളിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക്. We're underway. Jim, which player is best equipped for this game? Well, this guy, Donnarumma, is someone who's been predestined for greatness, Peter, and he hasn't disappointed. Immense in terms of shot stopping, we know that. But I think his distribution has also improved, and it needed to, although he likes to keep it quite safe and simple. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Casemiro threads one in. Nicely worked. He looked rushed. He should have waited for some movement. Gattuso. They need to play this quicker in transitions like this. Well cut out. No margin for error there at all. First quarter of an hour gone. Neymar because of space out wide. Bumps him off it and wins back the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Vieira getting up there. എന്റെ പൊന്നെ Firm header. വെന്റൊക്കെ പറ്റി വായിക്കടാ. And he did so well to get himself there. What a good effort. Eto, he's picked his way through. He's found some space. Can he finish? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, that's a key interception. Well, the idea was a good one. എന്നാണ് ഈ ഗോൾ എടുക്കാൻ പണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത്. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Costa Curta is someone so often referred to as the defender's defender. Bout of passing here, really easy on the eye. Oh, that's wonderful alertness. Neymar. And it's Bale. Can he get on the end of this? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Messi. The goal here would be the ultimate pick-me-up just before. എന്റെ പേര് എടാ എന്താടാ പേര്? Seedorf. Jovakos. Frustrated figure right now. He just ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടില്ല കേട്ടോ പേര്.
Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He tries a shot. ഞാൻ ഇതുവരെ ആ പേര് കേട്ടില്ല സത്യം പറയലോ. ജവാക്യും ഞാൻ ആദ്യം ആ പേര് കേൾക്കണേ. സിസോ ബ്രോ മൊത്തം വെൽക്കം വെൽക്കം. നിദാനെ മദ്രാസി നിദാനി മദ്രാസി അന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് വിന്നല്ലല്ല മറ്റേ റെഡ് കിട്ടിയത്. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. And we've reached half-time. ഇവർ റിയൽ നെയിം ജവാക്യും. There's been no shortage of റിയൽ നെയിം എന്താ? റിയൽ നെയിം എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ? inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. ബെൻറ്റിന്റെ ബെൻറ്റ് ജോൺസൺ. Any opinion you'd like to express on the first half? നിദാനെ മദ്രാസി Very good in transitions. So തലക്കടിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അതാണ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഗോൾ. സത്യം അല്ലേ? അവന്മാർക്ക് വെറുതെ ശാപം ഉണ്ടടാ. break again. Borussia Dortmund just ahead here in a tight game. They are one ജവാക്യും. good. എടാ ഒരു വെറൈറ്റി പേരല്ലേ എന്റെ ഒരു എന്തൊരു വെറൈറ്റി പേര്. We get things going again. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. Now it's Bale. Gattuso. Cruyff. Passes coming off in quick succession here. Lahm spots it and intercepts. Costa Curta. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Kimmich. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Aimed at the far side. Impressive jump. ചൈനീസ് Couldn't quite control it. Well, you see, സിദാന് വേൾഡ് കപ്പ് നോക്കാതെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത്. ഈഗോ so much harder for that defense. ചൈനീസ് കൊറിയൻ റെഡാക്കുക. നോക്കണം. Cruyff plays the game a step ahead of almost anyone. Might be danger here. Ibrahimovic! Be quick to recover this. That's exactly what they need to keep doing. ഞാള് കടിയാ. Plugging away, and eventually they might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Stam defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ഇയാൾക്ക് ബോൾ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയുണ്ട് കേട്ടാ. Impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter. ഇയാൾക്ക് ബോൾ എടുക്കാൻ കുറച്ച് മടിയുണ്ട് അറാത്തില്. Which he has to factor in yet, so let's see. Now it's Ibrahimovic. Seedorf. Yeah, they were looking for a counter-attack. Borussia Dortmund leading then, courtesy of Shoulder push ചെയ്യടാ നീ. in the first half here. നീ ഷോൾഡർ പുഷ് ചെയ്യടാ. And here's Gattuso. ചെയ്യടാ നീ. Lovely feed, he is such a good mover. നീ ഷോൾഡർ പുഷ് ചെയ്യണ്ടടാ. ചെയ്യടാ. ബാബാ. Gattuso. No, that's been intercepted. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And here's Ibrahimovic. He's being urged to shoot. Marcelo finding himself in space. And that has earned a reprieve for the time being. That pass has been well intercepted. Now is this the final assault? I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, good read. He read that really well and stopped it. ഓട്. Added time is up. And Wait, it is my name. well, that was tense. Boy, that was tense. Two sides separated എടാ ഒരു by 4 ലീഗ് കൂടെ അടിക്കടാ. only goal. ബ്രോ ഇറ്റ് ഈസ് മദർ മേരീസ് ഫാദർ നെയിം. And deservedly ഇങ്ങനെ so. ബ്രോ ഇറ്റ് ഈസ് മദർ മേരീസ് ഫാദർ നെയിം. You sum up what we've witnessed, Jim. Borussia Dortmund pretty much coasted this, Peter.
സ്കോർ ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഇല്ലടാ ജൈമൻ ചെക്ക് റിക്വസ്റ്റ്. ഒരു കളി കൂടെ കളിച്ചിട്ട് ലൈവമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. അതൊന്നിപ്പോ ചെയ്യാം. അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജീട്ടേ കയറി വെക്കാം. ജസ്റ്റ് ജീട്ടേ കയറിയാലോ. ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അറിയോ? എന്താ ഇന്റർവ്യൂ? നീ ജീട്ടേ കയറുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയും കൂടെ കളിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജിടി കയറാം. വെയിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ലൈവാന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സഭയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ. ഇന്നലെ ഗുജറാത്ത് കോട്ടമാര് പോട്ടമാര് സോലിസ ബ്രോ വെൽക്കം മൈ സ്ട്രീം. ഇത് എന്താടാ ഞാൻ ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂര്. അയാം കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ. അങ്ങനെ നീ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച നീ ഉണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടാ കേട്ടാ. ഓന് റെഡി അടിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിൽക്കും. ഫുള്ള് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ഈഗോ So bring it on. Hype, expectation, emotion, and the game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Peter, if you're looking for a defensive blueprint, then look no further than Alessandro Nesta. There's nothing he hasn't got, is there? As complete a stopper as I can remember, he just loves to defend and he's always willing to put his body on the line. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. No way through. And it's Gattuso. Towards the flank. Lam. It's Seedorf. കേരടാ അത്രക്ക് നല്ല ഷോട്ട് അടിച്ചേ. The keeper has reacted അതൊക്കെ superbly സേവോ. there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Borussia Dortmund with their first corner. The first in the game for either side, actually.
Alhamdulillah, ഒരു ഗോൾ കയറി. Oh, ആരാ Borussia കുത്തിയേ? Dortmund! And it's Borussia Dortmund who ഓ take the റൊണാൾഡോ lead. മുത്തുമണിനെ ഇറക്കിട്ട് ഉപകാരട്ടായി. Thumping header, absolutely crashes it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Borussia Dortmund have got it back and they'll have another go. Oh, can he get onto this? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Gattuso demonstrating his defensive quality there. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Borussia Dortmund currently a goal to the good, and with the lion's share of the ball. ഭാഗ്യട്ട് Now it's Cristiano നെക്സ്റ്റ് Ronaldo. Threads one in. Now it's Haaland. Just more than 15 minutes. It's a loose ball. നെസ്റ്റ എന്റെ പൊന്നളി അതെന്ത് എന്താ കളിച്ച നെസ്റ്റ അവിടെ Bullet clearly thought he had the beating of Another- the keeper. കെയ്ക്കോല അവന്റെ കാല്. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And he's there to clear it. Cristiano Ronaldo. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Now he's off and running. Lahm wins the duel this time. Casemiro, a player so deservedly decorated with praise and glory. Borussia Dortmund looking to go into the break, 1-0 up. Played in by Seedorf. That has been knocked clear. Alvarez. Oh, that's a key interception. Rijkaard. ലൈവിലാരില്ല ചാറ്റ് ഒന്നും കാണാത്തെ. Pele. Well, now it's a race for the ball. അവിടെ കൊടുത്തേ എവിടെ കൊടുത്തരി. Lovely. Now there's the shot. ഓ അടിപൊളി സേവ്. It's loose and there's a race for the ball. Oh, that's close. അടിപൊളി സേവ്. ഇവിടെ അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് അതൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. There's been no shortage of industry or intent thus far. Inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Borussia Dortmund up by 1 goal at the halfway point. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Borussia Dortmund leading via the game's only goal, 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. Oh, there's a probing ball. ഏയ് വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അനാവശ്യമായിട്ടാ Barcelona അനാവശ്യമായിട്ട് are റൺ looking എടുത്തേ. to break at pace. Might want to be careful there. അടിപൊളി. എൽഡർ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എൽഡോഡാഡോ ബ്രോ 1v1 വരാടോ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. സിറ്റി കിട്ടിയോ ഗാങ്സ് എടാ സിറ്റിയില് ഗാങ്സ് കയറിയില്ലടാ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടടാ He's in very obvious കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഗാങ്സ് When കയറിയില്ല. you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. അറിയതമ്മേ ആട്ടുകുട്ടീന്നറിയപ്പെണ്ണിന്റെ സോപ്പ് പെട്ടി ആട്ടുപെട്ടി വെച്ചപ്പെട്ടി വെറുതെ വെച്ചപ്പെട്ടി. അയ്യോ So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, I think he'll Kuttana undoubtedly mutte, add more kuttana, movement kuttana. and fluidity in the final Ayyo, third brave. with his passing range. And it's Maldini. നൈസ് ഓക്കെ. Just coming up to the hour mark, Oh. and it's still 1-0.
Alvarez looking for the chance to skim one in from range. Well, he got rid because he was under Nice. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition Hey! that they're setting That's themselves a up for fake, counter-attack. It's plain and simple. Opone Baruki. Now it's Cristiano Ronaldo. Opone Barukada. To react. So Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition. That is not full, sir. That is not full. And a neat finish. Barcelona are back in business. And a trademark ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert the situation into a goal. And it's very impressive. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Cristiano Ronaldo. And smartly reclaimed. It's a pretty loose pass. Pele. That's a cute ball. And the through ball. Nice. Buffon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, there's ആദ്യമായിട്ട് 5 ബാറിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി Peter, കിട്ടണേ. they'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Fiedel. Alvarez running with intent. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Passes short and sharp. Nice control. അടിക്കടാ ടൈമിംഗ് എടുക്കലടാ. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ബട്ട് ഓപ്പോനെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ലാഗാവും സ്മൂത്ത് സത്യോടാ. വയസ്സെത്ര 25 ലോസെത്തി. എടാ ഞാനോ ഏത് സെയിം എത്തിയടാ ജോസഫേ. ഞാനേത് സമയം എത്തി. ഞാനൊരു 20 ലോസായി. Decent game of football, that intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. Cristiano Ronaldo voted man of the match, and deservedly so. എല്ലാ ദിവസവും ഉറക്കം വരില്ല. മോർണിംഗ് വരെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? വേണ്ട. 25 പിന്നെ 19 ലോസാ. ഇപ്പൊ സന്തോഷായില്ലെങ്കിൽ 25 പിന്നെ 10 ഡ്രോ 19 ലോസ്. ഓ ഏതാളെ എടാ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ മാറിയടാ. എനിക്ക് 33 മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാലോ. ജെറ്റുണ്ട് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. വന്നു ഞാനാണ് മാപ്പ്. 10 ഡ്രോ. എത്ര ലോസ്? 11 ലോസോ? പക്ഷെ ഇത് ഗുലാനെ ഇത് 14 ലോസ് ആയതല്ലടാ. വൈഫൈ കട്ടായിട്ട് ഒരു 10 കളിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോസ് ആണോ? അതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത്. 10 കളി 10 15 കളിയോ ലോസാണ് വൈഫൈ കട്ടായിട്ട്. എടാ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കറടാ. നമുക്ക് വെറുതെ എന്താ പറയാ മാനക്കേടാണ്. ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വർ ലോസ് 1900 നൈസറാ. അന്തടിച്ചടാ. ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 3 ലൈവ് കട്ടെ. 3 ലൈവ് കട്ടെ. ഞാൻ 3 ഞാൻ തോറ്റി. അത് ഫുള്ള് ഓൺലൈൻ മാച്ചാണ്. ഈ വൈഫൈ കട്ടായിട്ട് 3 ഞാൻ തോറ്റ്.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാളി ഞാൻ തോറ്റ് ദിവസം മൂന്നാളി വെച്ച് നോക്കണം. ഇന്ന് ഭാഗത്തിന് ലൈവ് കട്ടായില്ല. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, the brilliant De Ligt has both the intelligence and physical traits to make him a class apart as a centre-half. Long passes are something he's really been working on, and he'll provide a lot of quality diagonal balls for the attack to latch onto, so keep your eye on that. I wonder whether that has anything to do with you being സ്മാർട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റാടാ. നീ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ അടിക്കുന്നൊക്കെ പാർന്നു പോന്നേ. ഞാൻ അടിക്കുന്നൊക്കെ പാർന്ന് എഴുതാണ്ടില്ലേ? But that won't be the last they'll see of him. Seedorf. And it's Seedorf. And this is Messi! It's loose now and they want to ഞാന് പണ്ട് മുതലേന്നറിയാം, പണ്ട് മുതലേ ബാറാണ് എന്റെ മെയിന്. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ലൈവ് കളിക്കാം അന്നൊക്കെ ഫുള്ള് ഏകദേശം ഒരു കളിയിൽ 5 ബാറെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അധികം. ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊറേ കുറഞ്ഞായിരുന്നേ, ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കൂടി ആദ്യം. ഈ ഫേസ് എന്താ രണ്ടേക്കുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവൂടാ? വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ, വേൾഡ് കപ്പിന് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. If you have just joined us, well, you've missed no goals. That has ended up in no man's land. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. പറയാതെ അറിയാതെ ഒരു കോണി. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Casemiro, a player so deservedly decorated with... It's Eto'o! Oh, nice. Correct സമയത്ത് ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ലാഗ് Eto'o actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. NFC Golan. It's their second corner of the game. ഞാനില്ലാതെ പിന്നെ ആര്? He leaps ആരാ ആരാ Borussia Dortmund! ആരത്? A wonderful delivery. Casemiro. All it needed was a touch. ഗട്ടോസോ? It all came from some Nice really goal, smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Borussia Dortmund have taken the lead. Yeah, it's bullish header. അടിപൊളി പാസ്സടാ. That was superb. ഏതാ പാസ്? Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. എന്റെ പൊന്നെ. Well, they scored their first goal from a corner. What about now? Al Nassr have the chance to go the other way. He's going to be disappointed with that. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Eto'o. That's very neat. And here's Seedorf. എന്റെ പൊന്നു മൂത്ത് എന്ത് സേവാടാ ഇതൊക്കെ. എങ്ങനെ സേവ് വരണേ? വണ്ടിന് വെൽക്കണം. ഏതാ സേവ്? Eto'o. Messi. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Pull it. It's Xabi Alonso. Now it's Cruyff. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് Pull it. Never out of the action. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ് മുത്തേ. Oh, good read. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാ. Great positioning, so good from him. ആണ് പ്രശ്നം. And the whistle goes for half-time.
ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പ് നോക്കട്ടോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാൽ എല്ലാ GTA കയറാം. GTA കയറിയിട്ട് എന്താ പറയാ കുറച്ച് നോക്കി വല്ല ഇറങ്ങാം. I think the scoreline probably is a fair reflection of the first half. If there is perhaps one criticism I can make, it would be the wastefulness in front of goal. You really ought to be putting those chances away. They have to make up for that. Borussia Dortmund are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. We're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Great chance! വിഷ്കരില്ല കടക്കുന്നുണ്ടോ? കുണ്ടായിക്ക് അല്ല മണിയേക്ക് മണിയേച്ച് ഇപ്പൊ കറക്കൂ. Last-ditch defending, but that'll do. He's having a pop! വേഗം And he was there to get a... വക്കൂത്തെ വെൽക്കം ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഇടല്ലോ. ഇത് വേറെ സാധനം കണ്ടോണ്ടിക്ക, വേറെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിക്ക യൂട്യൂബില്. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് വേറെയാ, അത് മാറണ ചൂട്. വക്കൂറോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്നിട്ട് വക്കു സുഖാണാ? വക്കു അപ്ഡേറ്റ് വന്ന് ഗെയിമിലൊക്കെ പോയി വക്കു ജയിക്കണില്ല. Now it's Eto. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That is good pressure. Just how has been well intercepted. Your impression so far? ഇപ്പം കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി പോലെ a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead, but it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Turan. And here's Messi. Lovely pass, but can he get there? Xavi Alonso. Gattuso. Hops for safety. ശരിയാണ്. And here's Cruyff. വേറെ ചെയ്യുമ്പോ That's good play. Well, എന്നറിയില്ല, ഒരു പ്ലേസിന്റെ കൺട്രോള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണില്ലടാ. oh, it's a nice idea, but the ഫുള്ള് ഒഴുകി പോകുന്നല്ലേ. ടച്ച് ക്ലിക്കായോണ്ടോ എന്നാന്നറിയത്തില്ല. tries to pass it through. They need to play this quicker in transitions. അടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു 10 അടി അടിച്ചാല് That's a fine ഒരു interception. 6 ബാറ്. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. He's gone ഫേക്ക് for അടിച്ച goal. ഫേക്ക് വക്കു ബിഗ് ഫാൻ. Yeah, they were looking for a counter വക്കു attack. കുറെ ഫാൻ ഇട്ടാ. They've been denied a chance to develop നമ്മളൊക്കെ anything വലിയ in the ഫാനാ. passing department. And here's Eto. Too much on it, and that Agua, is hi, an bro. easy claim for the keeper. Nicely weighted ball. Borussia Dortmund leading here by this still precarious 1-0 margin. Well, it dominates aerially so often. Now it's Mbappe. Tries to play it through. Al Nassr really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. There will be 1 minute added time. And this is Messi. There's the shot! പഞ്ചാര പാലിൽ That's a tiny finish. അയ്യോ Late in the day, game over. കൊള്ളാം. So that's it. It is all over. അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട്ലി കൂടെ കളിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം GTA കയറാം അല്ലേ? Their moments of collective അടുത്തത് കൂടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം GTA കയറാം. achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from താങ്ക് യു ബ്രോ. ജീട്ടാ Cruyff, claiming the man of the match award, and there is very little. അടുത്തൊരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം, പിന്നെ നമ്മള് GTA യിലാ. നെഞ്ച് ഹൈഡാ വക്ക് പോയാ ഇത്ര പെട്ടത്ത്?
അടുത്താൾ കേക്കോ 100 സ്പിന്നാക്കെ വേണ്ട അടുത്തോടെ ഒരു 750 മറ്റേ പറയാ പുതിയ മാച്ചിലൊരു പാകട്ടെ അടുക്കട്ടെ അത് 1 2 3 ഇത് കാണുമ്പോ രസമില്ലേ അതിന് വേണ്ടി വെച്ചാ 1 2 3 അടുത്തോട്ടെ അയ്യോ ഇത് കഷ്ടപ്പാട് മെസ്സി നെയ്മർ റൊണാൾഡോ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ബ്രോ ഞാൻ കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അവിടെ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കടാ ഞാൻ ആഡ് റൂം ഇട്ടില്ലേ വെറുതെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ സ്റ്റാർ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം ജസ്റ്റ് ജീപ്പിലത് കയറി വെക്കട്ടാ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Begley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. Here. And Messi! Oh! ഏതാ കളി Well, this is already That's looking a very promising good for the one. opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. And the ball's come loose here. Oh, what has happened here? ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് The assured keeper ഹെഡ്സെറ്റ് there. വേറെ Really ഹെഡ്സെറ്റാടാ anticipated that well, didn't he? ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇപ്പാണ് കാണണേ ഞാൻ ലൈവില് വരുമ്പോ അധികം ഹെഡ്സെറ്റ് കണ്ടല്ലോ And it's Seedorf. Eh? No joy this time. ഇത് നമ്മളെ പോക്കി ഹെഡ്സെറ്റ് Already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Oh, it's come loose. Now it's Del Piero. Oh, that is a nice touch. He's got away. Nice interception. നമ്മളെ പോക്കി ഹെഡ്സെറ്റ് And that is well cleared. Ekitike, the specialist in tearing teams. He's going for goal. ലേഖട്ടാ റൂമാണ് And that is expertly dealt with. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. വാട്ട് ഈസ് മാൻ In numbers sharp and uncompromising. He's through here, and he's managed to get free. There's the shot! Now, that's another chance! Gattuso produces the perfect tackle there.
Looking for the run. And this is Neymar. Takes a shot! Howson. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Del Piero. Del Piero makes a dash for it. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. There will be 1 minute added time. Seedorf. Lahm. Oh, that's sweet, almost telepathic. That's a good ball. Goes for a shot! And for the first half, lag ഉണ്ടോ ഗെയിം? is that? Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Borussia Dortmund go in at half-time with a 1-0 lead. Who are celebrating their birthdays today. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Borussia Dortmund looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. Substitution. So, into the second half. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. And it's Messi. Del Piero is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Cafu. That'll be a throw-in. Intercepts the throw, that's well read. Costa Curta. Gives it back. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That is good pressure, just hounded him off it. എന്താ ചെയ്യാ ഇത് കണ്ടോണ്ടിട്ട് Decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did... സിക്സോ ഫോറോ എന്താണ് അടി? That is rather wayward. Borussia Dortmund certainly looked sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Cedric, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Hey! Just to make this one safe. എന്തിനാണ് എന്തിനാടാ അങ്ങ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡൊക്കെ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ A എനിക്ക് running sharp movement came up against a defender though who was ever so determined. Grealish. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Oh, truly brave defending. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked. Real chance! And again! അവിടെ 100 നോക്കട്ടെ 100 മരിക്കാം 100 മരിക്കാം. ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ലാസ്റ്റ് ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവേ. നേരി കളിക്കണതല്ല, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചീട്ടേക്കാരാണ്. Goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feel. It's Cristiano Ronaldo! Yes! With fun and fury, they continue to do their thing. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. A case now of complete control. Well, that's... Messi! It's anyone's ball now. Cristiano Ronaldo being given no time to dwell on the ball here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Grealish.
Bouts of passing here, really easy on the up. Oh, he's been caught napping. Shot a goal! അരങ്ങിയിരിക്കോ ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona. അയ്യോ That is it. The referee has seen enough. ജിജടാ Dortmund are chirpy, cheerful, and contented. It was. നൂറുമല്ലല്ലോ പുതിയ റൂം അതിൽ കയറി ആരെങ്കിലും ആൾ കയറി സെയിം റൂം ആരെങ്കിലും ആൾ കയറിക്കോ. ലാസ്റ്റ് ആണ് കയറിക്കേ. ലാസ്റ്റ് GTA ലാസ്റ്റ് അടുത്തൊക്കെ GTA. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful. നമുക്ക് കളിക്കാത്തവരുടെ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കട്ടെ. നാളെ GTA ആണ്. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Shapes to shoot! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. Now this could be a chance. Shot a goal! And he's stuck it away. Two, and we've barely begun here. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. And he's done it again. He's got his second. എന്ത് തേങ്ങ So that's കളിക്കണം two കുറച്ചുകൂടി now without reply. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ഇരിക്കെ. Much healthier in their favour. Mind you, you would... It is a fantastic goal. A finish of true class. A quite incredible spell. They are flying. ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ.
And that is stunning. Just too hot to handle. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. A case now of complete control. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. കളിക്കടാ. Gets over and intercepts. Borussia Dortmund are 3 down and sinking. Lahm cuts it out. And the counter is on. കൊള്ളാം. അടിപൊളി പാസ്. Strong and purposeful. Casemiro. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. എന്തായി കളിക്കണേ. Davids is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Rijkaard. നിർത്തിപ്പോണം ഗെയിം നടക്കത്തില്ല. Promising build-up. Casemiro. Looking to pass their way up the pitch. It's Rooney! ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ത് ഇനി എന്ത് പറയടാ റൂമിൽ കയറണടാ സേവ് റൂം കൂടെ ഇട്ടേക്കണേ നീ പറഞ്ഞേക്ക് റൂം ഇട്ടെന്നേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഭയങ്കരാണല്ല ഈ കേക്കോട്ടെ നിൽക്കാന് റൂം ആരാണ് ഞാൻ റൂം ഇടേനു Engages and forces him off the ball. Borussia Dortmund are in need of a lift as we head up towards the break. Gattuso. Messi. Welcome bro, welcome. എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊറേ സമയം ഇവിടെ thanks. ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ന്യൂ റൂം അല്ല പയർ റൂം എന്നിടാ നിനക്ക് വേണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടേക്കണേ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓപ്പണന്റെ ക്ലിക്കാക്കിയേക്കണേ Davids. And this is Rooney. It's Rooney! And that's what you call inspired goalkeeping. Rooney is offering a right. And for the first half, that is that. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Please make sure to watch the screen for an information bulletin from the regional police department. So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal. He's having a pop! Ambitious, but just off target. നാളെ കളിക്കടാ Some extra whip. അടുത്ത കളി ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ നടക്കത്തില്ല It's Del Piero. And this is Rooney. Izarazu is always looking to play quality balls. That's a lovely, neat pass. And this is Messi. Oh, now here's an interesting matchup. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Now it's Rooney. And that is a little undercooked. Cruyff being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process. Del Piero. So far. Izarazu. That's a super give and go. He's on it. Can he get away? There's the shot! Relentless! Just relentless! With fun and fury, they continue to do their thing. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a one. And the shot!
the shots. എന്താടി കളിക്കണേ Well, he got rid because he was under pressure. വെള്ളം ബേടുകൾക്ക് കളിക്കാനിലേക്ക് ഇനി പോവാൻ പറഞ്ഞു. Barcelona have the chance to go the other way. And he's managed to get free. Brilliant save from Buffon. Oh, denied at the last. That's a shame, Peter. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. Barcelona have their second corner now. That's a decent clearance. Great chance! And that is doing no harm at all. He just didn't catch that one right, and he knows it. Rijkaard gathers from the goal kick. Messi, that's destined for the flank. Aims beyond the defence. In towards the back stick. സ്റ്റിക്ക് നിൽക്കണില്ലടാ. Costa makes the interception. Take back. Just too much pressure. Had to go that way. So intricate passing, looking to progress the ball. സ്റ്റിക്ക് നിൽക്കണം, സ്റ്റിക്ക് കിട്ടണില്ലടാ. കുറെ സമയം സ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടി നോക്കണം. സ്റ്റിക്കാണ് ഇവിടെ പോണേ. Always giving defenders headaches. And this is Cruyff. Here's Velma Cruyff. And somehow he kept it out. And that's a simple one for the keeper. നല്ല ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെ മതിയായിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട്. അല്ലേ ജെട്ടിലേക്ക് പോടാ. There goes the whistle. Borussia Dortmund suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful. ജീജടാ മില ജീജടാ നേസ്കെ അത് സ്ക്രീൻ കാണണ്ടോടാ അനക്കൊന്നും കാണാത്ത FPS 43 നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിലൂടെ അർത്ഥം ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞോത്തെ നടക്കണം ഒക്കട പോയിട്ട് ആരുള്ളത് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഉണ്ടാ
എന്താ വിൻഡോസ് കെ ഓ കുറേ ആളുണ്ടല്ലോ. FPS ഏതാ ഡ്രോപ്പടോ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല. ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ പാസ്വേഡ് ആക്കിയില്ലല്ലോ. എന്റെ ഫോൺ എങ്ങനെ ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ആക്കിയിരുന്നു. അതൊക്കെ എപ്പോ എവിടെയാ? എവിടെയാ? നമ്മള് 70-ല്. എവിടെ? 70 അതെവിടെ 70-ല്. ഇത് വന്നിട്ട് 8197 8198 കറക്റ്റ്. 8198. അതെ അതെ, വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ഏതൊരു വണ്ടിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കണമായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, വരുമ്പോ ചോദിക്കാം. ഞാൻ മറന്നു എന്തുവാന്ന്, ഏത് വണ്ടിയാണ്. എന്താ വാങ്ങാനാ? അതെ അതെ അതെ, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോ പറയാം. വണ്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഡിഫൻഡർ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഉണ്ടോ അവിടെ? ഡിഫൻഡർ പോലത്തെയോ? ഞാൻ കേറില്ല. അവിടെ കേറണം. ഞാൻ കേറിട്ട് വിളിക്കാം. ഞാൻ കേറിട്ട് വിളിക്കാം. അല്ല, ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാണോ? ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല? അല്ല, അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ല. ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ 70 പോരെ. നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കയറി 7000 കയറി. ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മുടെ റേഡിയോ മാറി കേട്ടോ. മാറിയാ? 7000 ആക്കി. അല്ല, അത് പമ്പിന്റെ ഇതാ, ജോബിന്റെ ഇതല്ലേ. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി, പമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇറങ്ങിയാ? ഇപ്പൊ പുതിയ മാനേജ്മെന്റാ. എത്ര പേരണ? 7000 7000 7000 കയറി. കേറിക്കോ, എല്ലാരും കേറിക്കോ. പേര് മാറ്റണേ. ഞാൻ വെച്ചേക്കുവാണേ. സെറ്റ്. സംസാരിക്കാം.
FPS 60 FPS. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് വന്നേ. സെറ്റിങ്സ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷേ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. അയ്യോ വഴി മാറി. സൗണ്ട് കേൾക്കണേ. ബിലാലിന്റെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ടേ. ബിലാലിന്റെ തിരക്കിലാണോ? സൗണ്ട് എന്താ ചെയ്യടേ? എവിടെ നമ്മള് ഷോപ്പ് കൂടിയാ? മിനിറ്റ് പോന്ന് വയ്ക്കുന്നല്ലേ? പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഷോപ്പ്. സിറ്റിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ സിറ്റിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലോഡാകണില്ല. അതെ, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിനെ അപേക്ഷിക്കണം. എന്റെ വണ്ടി എടുത്തോ. താഴെ കിടക്കുന്ന വണ്ടി എടുത്തോ. നേരെ കിടക്കുന്ന ഞാനുണ്ട്. ഞാനും വരും. നമുക്ക് എവിടെ പോവാം? ലോഡാകാത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് 7324. പടച്ചാണ്.
ഹലോ, മെഫിസ്റ്റോ എവിടെയാ? ഞാൻ ഇവിടെ 7324 അടുത്തുള്ള ഗ്യാരേജ് ഇല്ലേ, റോഡിലുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന്? വാ, പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാഗില്ല, ബാഗ് എടുത്ത് മാറ്റി. എനിക്കൊന്ന് മറ്റേ സാധാരണ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ കാണുമ്പോ, ഗ്രോസറി ഷോപ്പില്. ലൊക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മെഫിസ്റ്റോ. ഇതാ 7324. ഇത് ലോഡാവണില്ലടാ. കത്തിയോ Except for volunteers orders, the server is unsuitable for purpose. Anti-street, now the engine purrs like a predator in wait. I don't believe in luck, I just negotiate with fate. Now I start flashing, that's the dance we all know. The sirens are the choir for the shadows below. The gangs don't.
120, 120, 97, 52 പൈസ കുറയിലൊക്കെ FPS ഒക്കെ ഏതാ കുറയില് കുറച്ചൊരു അല്ലെങ്കിൽ ലോഡായ മതിയായിരുന്നു. പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും, ഇപ്പം ഇല്ല. ഹലോ, ഭാവിയിലുണ്ടാവും, തന്നെ കാണാനില്ല പോയി. ഭാവിയിലുണ്ടാവും, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഹലോ. ഹലോ, ആകാശത്തിന് പെട്ടെന്ന് പറന്നു കൊണ്ടേ ഞാൻ എന്താ സംഭവം. സത്യത്തില് എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയണല്ലടാ. ഇല്ല, ഇല്ല, ചാടിയ പോലെ ഇല്ല, ഞാൻ വെറും നേല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോഡായി വരും. ഞാൻ ഗോസ്റ്റ് ആണേ. ഇതിപ്പോ ഞാനാ കോസ്റ്റ്, എനിക്കൊന്നും കാണാനില്ല, അന്നെയും കാണാനില്ല, ഇനിയും കാണാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തില് ഗോസ്റ്റ് ആണ്. പോയി ചെക്കപ്പ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബോർഡിനെ വിളിക്കട്ടെ. റീലോഗ് നോക്കട്ടെ, സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കട്ടെ. ഹലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ, ഇത് എത്രയാ പോഷൻ എത്രയാ? ഗ്രാഫിക്സ് ഇതെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. റെസ്പോണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് കൂട്ടുമ്പോ പ്രശ്നം വരണല്ലേ? ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കണം, എന്താ ചെയ്യാ?